Good morning and good evening to everyone. Thank you for making time to join in this class. This will be our last Bodhicharyavatara class for the year of 2021. Buenos días, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá. Esta va a ser nuestra última clase del Bodhicharyavatara del 2021. Before I forget, I want to share with everyone that this Friday, it will be Friday in the Western Hemisphere, but Saturday, January 1st, for those of you in Asia. But this Friday at 8 o'clock, we are going to do a practice session. We will live stream and also Zoom from our new location, the Urban Dharma new location. So if you want to join us, you can join us on Facebook live stream or also on Zoom. If anyone has that Zoom information, maybe Omar has, maybe Jasper, please share it with the chat in the chat area, the Zoom ID and password for this Friday. Quisiera compartirles también que este viernes en el hemisferio occidental y sábado en Asia, que sería ya el 1 de enero, va a haber una sesión de práctica que va a empezar a las 8 de la noche. Se va a hacer tanto por Zoom y también por Facebook Live. Esta sesión de práctica se va a llevar a cabo en el nuevo local de Urban Dharma. Omar va a compartir los detalles del Zoom en el chat. Let's see what was shared. Okay, please don't get confused. What Jasper shared is a little confusing. Let me see. Yeah. Sí, la información correcta está gave the whole message ahora. from a different program. People get easily confused. Se había compartido Don't do algo that. antes que no era la The información Zoom correcta. information is the one. Okay. I just shared specifically just the Zoom information. El doctor Lai ha compartido la información para este viernes en el chat. So in the Tibetan Buddhist tradition, when we come towards the end of a year, there's more focus on doing something as we come towards the end of the year than there is about, like in the West, the modern, also now everywhere in the world, is making like New Year resolutions, right? Oh, this year I don't want to eat so much sugar. This year I don't want to eat drink so much coffee. This year I'm going to lose, 20 pounds. This year I'm going to run more. I'm going to play more, whatever. So instead of resolutions, the focus is more on cleaning out that which we don't need anymore, that which has been collecting and causing problems in our lives, and purifying, cleaning, removing those things before we go into the new year.
So this Friday evening program will be a program on a simple recitation of the Vajrasattva 100-syllable mantra. It will begin again at 8. It will begin at 8 p.m. New York time. 8 p.m. New York time. Just like this class, but this class is 8 a.m. On this Friday, we'll begin 8 p.m. which means for Malaysia, Singapore, it's 9 a.m. New Year's Day for you guys. It will just be a simple recitation of Vajrasattva 100-syllable mantra. In fact, we will probably be playing Khenchen Rinpoche's recitation of the 100-syllable mantra so that we can all silently meditate and listen to the sound and to listen deeply. Sometimes, we mantra recitation experts, we have trained our mouths to blah, 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 blah. Then our mind wander all over the place. So sometimes it's good to just listen, and especially listening to Khenchen Rinpoche chanting the 100-syllable mantra, then we can focus on the visualization of purifying, removing all the negativity, negative karma, grudges, things that we get stuck in 2021. All as much as possible, we visualize cleansing. Y en el budismo tibetano, al final del año, usualmente se enfoca uno en algo que es muy diferente de lo que se hace en Occidente, que en Occidente, pues, se enfoca uno en el año siguiente, en el nuevo año, en hacer resoluciones de año nuevo, propósitos de año nuevo, tales como voy a comer menos azúcar, voy a tomar menos café, voy a perder 20 libras, voy a hacer más ejercicio, voy a correr más. Y en lugar de este tipo de propósitos de nuevo año, en el budismo tibetano, pues se enfocan, nos enfocamos en limpiar, en remover todo aquello que hemos acumulado durante este año. Entonces, para ir hacia el nuevo año de una manera ya purificada. Lo que se va a hacer este viernes, que va a ser a las 8 p.m. hora de Nueva York, que sería a las 8 a.m. Bueno, si ustedes lo comparan ahorita, esta clase empieza a las 8 de la mañana hora de Nueva York, entonces ustedes pueden hacer sus cálculos. En Singapur, en Malasia, será a las 9 de la mañana del 1 de enero. Lo que vamos a hacer es escuchar las recitaciones de Khenchen Rinpoche del del mantra de Vajrasattva, el mantra de las 108 sílabas. A veces en Occidente, pues nosotros venimos, en diferentes, nosotros como practicantes que no sabemos el mantra y solo lo repetimos y tal vez no reflexionamos o meditamos en él. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es solo escuchar los sonidos, escuchar las recitaciones de Khenchen Rinpoche y concentrarnos, visualizar la purificación de los actos que hayamos cometido durante el 2021 y estamos haciendo una visualización en las cuales los estamos purificando, los estamos limpiando, y eso es lo que haríamos este viernes. So we have done this every year at our center, Urban Dharma, in one of the small kind of ritual that we do. If you want to do this, you can do this at home yourself. Is to prepare a few slips, small strips of paper, and also have a pen. Then during this whole time, we will practice for an hour and a half. During this whole time, as you are meditating, as you're purifying,
if there is a particular situation, a particular issue, a particular grudge, that you're holding on to, something you cannot let go, but is causing a lot of pain and suffering to yourself and others, you can write on that slip of paper just one word that represents that situation. Maybe the name of the person that you're in conflict with. Maybe your own internal conflict. Just a word. You don't have to write an essay. Just a strip of paper. Write it. So you sort of give it a form. You give it a form. So write it and then put it on the table. And then at the end of the session, just burn that. Burn that. Those slips of paper. Including for other people, if you know they're having some struggles, some difficulties. You can just write. Actually, exactly what you write is not so important. It's in the act of writing that out that you turn your attention to that situation and you say, now I'm doing my best to purify this, leave this in the old year as I move into the new year, 2022. So for those of you who will be joining us in Asia, in case you're worried, you're like, oh, wait, this is already 2022. Then it's okay. You can send it to those of us who are still stuck in 2021. There's a whole bunch of us still in 2021. So you can think, I'm sending this to the West where they are still in 2021, and then it can stay there. Y lo que hemos hecho en todos, en los años anteriores aquí en Urban Dharma es un pequeño ritual. En este ritual preparamos pequeñas tiras de papel y las cuales vamos a utilizar de la forma siguiente. Durante el tiempo en que se está haciendo la recitación, que puede ser 1 hora o un poco más, pues si tenemos alguna situación particular que va a surgir en nuestra meditación, en nuestra reflexión, si existe, por ejemplo, algún resentimiento, algo que nos esté molestando de una situación particular, pues se escribe una palabra, una de las tiras de papel, una palabra que represente, puede ser, que represente esa situación, puede ser un nombre, puede ser algo que quiera dar a entender nuestro conflicto interno, escribirlo y que de esta manera le damos una forma. Ahora, al final del ritual, pues estas tiras se queman. Inclusive uno también puede hacer tiras que representen los conflictos que otras personas puedan tener. No es tan importante qué es lo que escribimos, sino que es reflexionar y pensar, meditar, decir que vamos a hacer lo mejor de nosotros para que dejar esta situación en el 2021 y no llevarla adelante hacia el 2022. Ahora, si ustedes están en Asia y piensan, bueno, yo ahora estoy en el 2022, ¿qué hago? Pues pueden pensar que se la están enviando a todos los que están todavía en el 2021 y entonces que ahí todavía están en el 2021 y no la están acarreando hacia el 2022. Also, just a few strips of paper, okay? Don't bring a whole roll of toilet paper and write out all your grievances, It's a fire hazard to burn that. Y solo unas cuantas tiras, no van a traer un rollo de papel higiénico, no, es solo unas cuantas. No van a crear un incendio. But joking aside, one of our members participating in this study just recently shared with me how they found that this purification practice at the end of the year is very meaningful because they have a situation and last year,
participated for the first time in this practice, in this purification at the end of the year. And that particular situation over this last year seemed to have slowly disappeared. Particular difficult situation, and just this person is, making the connection in their mind. Oh, this was something that I specifically brought to mind at the end of last year to purify. And so, these are the types of interdependencies that we can rely on, that we can engage in. And know that, of course, we're not talking about magic here. And really, the operative word is interdependence. And a lot of times, interdependences happen in very subtle ways. I have in the past said, in my own experience, the practice of Dharma, the effect of practicing Dharma comes in the same way as taking traditional medicine, traditional Chinese medicine, traditional Tibetan medicine, which is that unlike Western medicine, which is very strong, very immediate. Traditional Chinese medicine, Tibetan medicine, Ayurveda, it's very subtle. Slowly, and then suddenly you wake up one day and that situation has disappeared. So, at least in my own experience, the effects of Dharma practice is often like that. So, the issue with that, of course, with us modern people, where everything is instant, is that we lose faith, we lose confidence. We think, oh no, it's not doing anything. Because we're so used to now, oh, I have a headache, take a couple of pills, half an hour, 15 minutes, it's gone. If it is not gone, take 2 more, it will be gone. But of course, we know, what's simply gone are the symptoms. The underlying is not gone. But TCM, Tibetan medicine, Ayurveda, it seeks to uproot from the root. Slowly. Y dejando las bromas a un lado, un miembro de Urban Dharma me compartió algo muy significativo porque esta persona tenía una situación difícil y el año pasado participó por primera vez en este ritual. Esta situación particular pareció, bueno, aparentemente fue desapareciendo poco a poco. Y lo que aquí estamos viendo, pues es una manera en la cual nosotros estamos conectando dentro de la mente estas situaciones y cada vez que aparecen, pues entonces recordamos que las estamos dejando atrás de alguna manera. Y estamos aquí hablando de una forma de interdependencia. Aquí no estamos hablando de la magia, sino que estamos hablando de tener nos estamos apoyando, nos estamos involucrando en esa interdependencia de una manera muy sutil. En mi propia experiencia en la práctica del Dharma, pues es muy similar a como la medicina tradicional china, la medicina tradicional tibetana, la Ayurveda, funcionan de una manera muy sutil en contraste con la manera en que la medicina occidental funciona. La medicina occidental es como inmediata, fuerte, pero la medicina tradicional es un poco más sutil y en la cual pues los resultados se van viendo de una manera más sutil y de una manera que cuando te das cuenta de repente ya la enfermedad, la situación que tenías pues mejoró, se solucionó. En la medicina tradicional pues pareciera, en la medicina occidental, perdón,
pareciera que las cosas son más instantáneas y nosotros nos hemos acostumbrado también a esto, que venimos y decimos, bueno, estoy tomando esto y si en 15 o 30 minutos no ha funcionado, es demasiado. Y pues tenemos que ver que lo que se está tratando ahí usualmente son los síntomas. Y en la medicina tradicional es más que todo llegar a la raíz del problema y solucionarlo. Entonces, en mi propia práctica del Dharma también puedo ver lo mismo, que hay cosas que son más sutiles, que llevan más tiempo. Anyways, so diligence, slow and steady. Yeah? So anyway, this is going to be this Friday. Oh, I see Linda. So Wisconsin time is 7 p.m. So let us start with the usual opening recitations. Y bueno, entonces es con la diligencia, con tener paciencia y con hacerlo de una forma estable o constante. Bueno, entonces esto vamos a tener esta ceremonia el viernes. Chanchu Rinpoche Dobara Jen Dala Damba Jepe Da Dobar Jepe Ge Taba Dan Tamche Kempe Bardu Chobra Jeba Tam Jegi Su Jebe Manam Kada Nyambe Sunjin Tamche Deva Dan Ben Dunya Dambe Mundu Lana Nepayang Kambra Zobe Chanju Rinpoche Toba Je Tawa Jebe Dan Hoba Jebe Ge Tarpa Dan Tamje Gembe Bardu Joba Jeba An Jegi Zu Jebe Manam Kadang Yampe Senjen Tamje Dewa Dan Den Dunyao Dan Du Nudu Lana Nepaya Yabra Sube Chanchu Rinpoche Soba Je Du De Sama Juji Badu Lunga Yizun Dewa Lato Mashi Baidu Lunga Yishun Kewa Langu Du Drine Tsunte Neman Santa Samji Baidu Lunga Yishun Kewa Langu Sanji Chudan Suji Jonam La Chanchu Baidu Dane Kyabse Je Dagi Jinsu Gibe Sonam Ki Jola Penchir Sanje Dupra Ju Sanje Chudan Suji Jonam La Chanchu Baidu Dane Kyabse Je Dagi Jinsu Gibe Sonam Ki Jola Penchir Sanje Dupra Ju Sanje Chudan Suji Jonam La Chanchu Baidu Dane Kyabse Je Dagi Jinsu Gibe Sonam Ki Yola Penchir Sanje Dupra Ju Manam Kadam Yampe Senchen Tamche Deva Dhan Teve Kindan Bamba Juji Dunyao Dang Dunyao Gi Kyudan Drava Juji Dunyao Mepe Deva Dame Drava Juji Nirin Chadan Nidan Drave Tan Yola Nebra Juji Manam Kadam Yampe Senchen Tamche Deva Dan Dewe Jundan Denpara Gyuji Dunyao Dan Dunyao Gi
Gyudan Dewa Gyuji Dunya Mebe Dewa Dame Dewa Gyuji Nirin Chada Nida Dewa Danya La Neba Gyuji Manam Kada Nyampe Senchen Tamje Dewa Dan Dewa Gyundan Dembra Gyuji Dunya Dan Dunya Gyudan Dewa Gyuji Dunya Mebe Deva Dhami Deva Juji Nidin Chada Nidan Deva Tanya La Nebra Juji. In all the worlds of the 10 directions reside En todos los Tata mundos de las 10 Gatas of the direcciones 3 residen los times. Tathagatas, los Before tres each of tiempos. you Ante lions cada uno de among estos leones entre humans, I humanos, me prostrate postro joyfully gozosamente with con cuerpo, body, palabra speech, y and mente. mind. By the Por el poder power de of esta this aspiración a nobles aspiration to hazañas, know todos the los deeds, all conquistadores aparecen conquerors claramente en mi appear mente. vividly in Con my tantos mind. cuerpos With como as hay many átomos en bodies todas as las there are tierras, me atoms postro a in todos los all lands, I conquistadores. prostrate to all you conquerors. In En each cada atom átomo hay are Budas Buddhas incontables como numberless los as átomos. atoms, Todos all entre in los the midst herederos de of los the Budas, heirs of así the concibo Buddhas. a este Thus I Dharmadhatu, conceive of tan the completamente lleno con Dharmadhatu los as completely conquistadores de esta filled with manera. you conquerors in this way, with Con infinite infinitos océanos de oceans of alabanza y praise and océanos de oceans diversas of melodías, diverse canto las melodies. I cualidades sing the excelentes de excellent todos ustedes los qualities of all you conquistadores y los alabo a conquerors, todos and ustedes praise venidos. all of you Con las gone to mejores bliss, flores with y the las best mejores flowers and guirnaldas, best la mejor garlands, música, best ungüentos y music, los parasoles ointments, and excelentes, excellent las lámparas parasols, más finest finas e lamps, and incienso superior superior, las ofrendo a incense. ustedes los I offer to conquistadores. you conquerors with Con excellent excelentes garments and prendas y las best mejores fragancias y fragrances and sándalo en sandalwood polvo powder, amontonado tan alto heap como high el as primero. Mount Todas las Meru, all maravillosas wondrous ofrendas offerings perfectly perfectamente arranged. I dispuestas las offer to you ofrendo a ustedes los conquerors conquistadores. these vast and Estas unequal ofrendas vastas offerings e to each inigualables and para every todos y one cada of you uno de los conquerors. conquistadores, With con the el poder power of de conviction la and convicción en noble hazañas deeds, I nobles, me prostrate postro and y las offer to ofrendo a all todos los you conquistadores. conquerors all the Todas las harmful acciones deeds malignas que that I he have hecho con done mi with my cuerpo, palabra body, y mente, speech, and bajo el mind, and poder with del the deseo, power of odio e desire, ignorancia, hatred, and confieso todas y ignorance. cada una de ellas. I confess each and every one of them, rejoice Me in all the regocijo en todas las meritorious hazañas deeds meritorias of de todos all los conquerors conquistadores in de the las 10 10 direcciones y directions los and herederos the de los heirs of Budas, the percatadores Buddhas. solitarios, oyentes aún Solitary entre ramas más realizes allá here is y en still in todos los training and transmigradores. beyond, and all wandering beings. You who are Ustedes, quienes son lamps las of the lámparas de worlds los of the mundos de las 10 10 direcciones, directions, who have quienes han obtenido la unobstructedly omnisciencia de los attained Budas a través de Buddhahood las through the etapas del stages of despertar, y todos Bodhi. ustedes, quienes son mis You are my protectores, protectors. Please por turn favor the giren la unacceptable insuperable wheel rueda of del Dharma. Dharma. With palms Con las together, palmas I unidas les earnestly suplico beseech you who encarecidamente may a ustedes intend to quienes tienen la manifest final intención de manifestar el nirvana. nirvana Please final, por remain for favor, as quédense many por eons tantos as there are eones como hay atoms átomos en in the el mundo, world, for the por la happiness felicidad and y bienestar well-being de of todos los all wandering transmigradores. beings. Cual Whatever sea poca slight virtud haya virtue that may reunido a have been través de gathered postraciones, through ofrendas, prostrating, offering, confesión, confessing, regocijarse, solicitar rejoicing, y requesting, suplicar, and beseeching, I ahora lo now dijo para el dedicate to completo Bodhi. complete Bodhi. This ground Esta sprinkled with tierra scented waters and rociada strewn con with aguas perfumadas flowers, y decorada con adorned with the flores, adornada supreme con la suprema mountain, montaña y los cuatro continent, sun, continentes, and moon. I visualizándola como hold una in tierra mind as a única y Buddha a land través and de offer ofrendarla, todos it. los May transmigradores all la disfruten wandering como una tierra beings pura. experience such a pure land.
To the Gurus who possess the A three ustedes los gurús kayas, I quienes han offer the perfeccionado outer, completamente los inner, 3 secret, kayas, and les thusness ofrendo las ofrendas offerings. externas, With my internas, secretas y body, de la wealth, realidad. and Por all favor, phenomenal acepten mi cuerpo, riqueza y todo existence, lo que please aparece y grant the existe en su unsurpassed totalidad supreme y attainment. concédanme el insuperable Whatever logro slight supremo. virtue I may Cual have sea poca gathered virtud through haya reunido a prostrating, través de offering, postraciones, ofrendas, confessing, confesión, rejoicing, regocijarse, requesting, and solicitar y suplicar, beseeching, I ahora lo now dedico para el dedicate it completo all to Bodhi. complete awakening. Om Guru Devata Kinira Mandala Pratitya Soha. Please turn the Por favor, wheel giren of la rueda del Dharma of Dharma the de los greater, vehículos lesser, mayor, and menor y common común, de vehicles acuerdo a in la intención accordance de with los the seres y según sus dispositions and distintas mental capacidades. capacities of sentient beings. Namo Guru Bodhicharyavatara DEC Jinjilo shi tu je je ne 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 ba se ne ne se de 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 jinjilo hong jinjilo 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 ba ma ge sa ba la ge sa je de ne ba ma je ne she she ba de kan de ma ba ko ke ge je se da de de jinjilo je she she so de de ba ma se de hong ne je de ne de ba ba ne de su san je ko de ne ne an se jo ko mo su to se ba za we la me sha la so la So generally, when we're doing practice, the mind should be focused. But during this recitation, my mind was wandering. Um, Luckily, this wandering is not too non-virtuous. Maybe it's virtuous, but wandering, of course, is not virtuous. But where it wandered to is, I think this Saturday, New Year's Day, we should meet Bodhicharyavatara. What better way to start the new year? So we will have class this Saturday, Bodhicharyavatara, same time. So it will be Saturday morning for those of you in the West, Saturday evening for those of you in Asia. Yeah, so we will have also Shantideva class on Saturday. I will go to the new place and also live stream from there. Y bueno, durante la recitación, pues mi mente estaba vagando un poco y bueno, no es algo que debería ser así, debería estar más enfocado, pero podrían decir tal vez que que mi mente esté vagando acá, pues tenga algo de virtuoso, porque estaba pensando de que este sábado deberíamos reunirnos para tener la clase del Bodhicharyavatara y sería la mejor manera de empezar el año con la clase. Así que este sábado tendremos clase a la misma hora, que sería el sábado en la mañana en el hemisferio occidental. Also, if someone can find the Facebook event page for this endings and beginnings, the Vajrasattva for New Year's Eve, if you can share it in the chat, that would be good, so that other people who use Facebook in this group, you can click that and then share that, in case there are people that who want to join, and they can all join. So anyway, we are now at verse 140, chapter 8. 40 and chapter 8. Yes, Omar just shared that, so if you want to click and open that. So here, Shantideva begins the section where he will take us through
what I have called, thought experiments. Which is, what is this experiment? So the thought experiment is, so this is the section, right, where he says we have to exchange self and other. And so before I also mentioned that, what is this exchanging self with other? I think in terms that we can all start with, in terms that we can all understand, it's basically saying, put yourself in the other person's situation. Put yourself in the other person's shoes until, as we say, an expression in English, we say, until you have walked in the other person's shoe for some distance, you really don't understand other people's sufferings. So, exchanging self with other, of course, ultimately, the practice of exchanging self with other means, if it means that I will sacrifice my life in order to preserve the life of the other, I am willing to do it. That is like very, very high, exchanging self with other. But that very high level of exchanging self with other doesn't happen just overnight. So we have to begin at a place that we know how to begin, that we can do, which is really training ourselves to put ourselves in the other person's situation. So here, this thought experiment here is actually starting us from there. So then, with regards to there, 140 think, then for that purpose, you can think of all others as falling into 3 groups. Those that we think are better than us, for whatever reasons, those whom we think are equal to us, and those whom we think are inferior to us, for whatever reasons. You can divide all other beings into these 3 groups. Bueno, en el chat se compartió el evento de Facebook para este viernes. Si ustedes desean compartirlo, también está ahí. Ahora, regresando al texto del Bodhicharyavatara, nos quedamos la vez pasada en la estrofa 140 del capítulo 8, y aquí empieza una sección en donde Shantideva nos lleva hacia un experimento mental. ¿Cuál es este experimento mental? Este es el de cambiarse o intercambiarse uno con otro. ¿Qué es este intercambio? Pues en términos que podríamos entenderlos más fácilmente es ponernos en la situación de otro, en poner en los zapatos de otro. Aquí en los Estados Unidos decimos, hasta que no hemos caminado una cierta distancia en los zapatos de otros, no podemos entender el sufrimiento de estas personas. Ahora bien, de manera última, de la manera más alta, lo que significa el intercambiarse uno con otro es inclusive dar la vida por otro, si sea algo necesario, pero esta manera más última, más alta, más suprema de ver no sucede de un día para el otro. Nosotros ahora empezamos en un lugar muy diferente y empezamos poniéndonos a nosotros mismos en el lugar o en la situación del otro. Y para esto Shantideva nos invita a que en este experimento mental a que consideramos a los seres sintientes a cada ser sintiente dentro de uno de los siguientes grupos. Un grupo en donde se puede pensar que son mejores que nosotros, o en otro grupo donde son iguales, y en otro grupo donde son inferiores a nosotros, por cual sea circunstancia o situación que nosotros consideremos que esta persona es superior, igual o inferior a uno. Then 140 says, he says, then without another thought, immerse yourself in envy or jealousy, pride and rivalry. Y bueno, entonces
empieza con el pensamiento de que nos involucremos con otros, digamos, en que nosotros con una especie de envidia. Cuando tenemos envidia. Yeah, so here Shantideva is showing how, normally any of the afflictive emotions we don't want to encourage, of course. But now here he's showing a method of how, if we can skillfully work with those afflictive emotions that we already have, if we can skillfully work with them, then they can become a means of destroying themselves. They can become part of the strategy to destroy them. So particularly here, envy or jealousy, pride, and rivalry, competition, competitive mind. Y aquí, pues, Shantideva nos muestra un método en la cual nosotros utilizamos las emociones afectivas para trabajar con ellas y para poder demostrar qué tan destructivas son y entonces a su vez destruirlas a sí mismos. Entonces no es bueno involucrarse en emociones aflictivas, pero aquí estamos utilizando un experimento mental para involucrarnos en la envidia, en el orgullo, en la competitividad, para poder destruir a estas emociones. Yeah, so remember there are three groups, right? Those who are lesser than us, those who are higher than us, and those who are equal to us. And these three groups is talking about our perception, It's not talking about in reality, yes, they are lesser than us, they are higher than us, they're equal to us. They're talking, is working with our own kind of confused labels. Whether we want to admit it or not, we walk around, with these three, that's how we categorize people that we meet, people that we interact with, people that even we live with, lower than us, higher than us, equal to us. So with regards to these three groups, he says particularly now focus on those that are lower than us, the afflictive emotion of envy or jealousy. You bring that in. Then those that are higher than us, you work now with the afflictive emotion of pride. Those who are equal to us, you work with the afflictive emotion of competitiveness, of rivalry. Y bueno, entonces recordando esos tres grupos, los que se consideran inferiores, los que se consideran superiores y los que se consideran iguales a unos. Y esto es de acuerdo a nuestras percepciones. No es la realidad en sí, sino que nosotros cuando vamos por ahí caminando, nos encontramos con las personas y algunas les damos estas etiquetas confundidas en donde cuando interactuamos los metemos en uno de estos tres grupos, le decimos este es inferior, este es superior o este es igual a uno. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, enfocándonos en estos tres grupos, también tenemos para cada uno una emoción. Entonces, para los que son el grupo inferior, trabajamos la envidia. Cuando estamos trabajando con lo que nosotros consideramos superior, entonces trabajamos con el orgullo, y con aquellos que nosotros consideramos iguales, trabajamos la competitividad, la rivalidad. So the section, the following verses, 141 to 146, Khenpo Kumpel, very helpful, identifies as the section that we now train with those who we habitually think is lower than us, and we work with this afflictive emotion of pride, of jealousy or envy. Y en esta sección de las estrofas 141 a la 146, Khenpo Kumpel identifica una sección en la cual nosotros entrenamos con quienes habitualmente identificamos como inferiores,
Aquí trabajamos con la emoción aflictiva de la envidia. Mm. So how does this work? Okay, this takes a little bit of kind of explaining. Sometimes in this section, I also get confused, like, wait, what is going on? So basically, this is how it works. I think, again, my own experience, it might be useful if you have a photo of yourself. A photo of yourself that maybe people have said, oh, you look so good there. Oh, you look so happy there. Oh, you look so successful there. So you take a photo of yourself, and you look at it, okay? Yeah? I'm just suggesting how to bring like some special effects to this first one, and the second and the third too. So you are exchanging. So what you're doing now is you are looking at a picture of you, and then you are taking on. You are exchanging so that you are the one that is inferior. Yeah, so maybe even if you have two pictures, a picture of you successful, people say, oh, so handsome, so beautiful, so successful, so confident, so strong, a picture. Then if you have a picture of someone that you habitually think, this person is useless, this person has no ambition, this person is a failure, whatever, right? You take these two pictures. Now you think, I am this person. I'm Bob, whoever Bob is, right? Or Juan, yeah? I'm Bob or Juan, okay? You think this. Then you look over here and you say, oh, Hun, okay? So this is how you start. Bueno, ¿y de qué manera es que funciona esto? Pues toma un poco de tiempo explicarlo. Algunas veces yo mismo me confundo porque ¿de qué es lo que está hablando acá? Y una manera que en mi propia experiencia me ayuda es consigo una foto de mí mismo en la que me veo bien, en la que me veo feliz, en la que me veo exitoso, cualquier cosa. Ustedes pueden tomar una foto donde ustedes le dan un adjetivo o piensan que se ve de esta manera. Y toman esta foto, pues, y esto, pues, es como, de alguna manera, no sugerirles que tengan efectos especiales, como diríamos, y lo mismo también se puede hacer con las otras dos emociones aflictivas. Ahora, en este caso, pues, toman esta foto y donde ustedes se miran a la foto y ustedes que miran a la foto se consideran como inferiores. Inclusive pueden tal vez tomar dos fotos. Una foto donde ustedes se vean muy bien, que se vean bellos, exitosos, fuertes, lo que sea, ¿verdad? Y la otra foto en donde ustedes piensen que es donde se miran inútiles, que no tienen ambición, que son un fracaso, lo que sea, ¿verdad? Entonces, ustedes se consideran la foto donde son el otro, Bob, Juan o quien sea, y tienen a Juan, digamos, a la persona exitosa, digamos, en la otra foto. Esa es una manera de hacerlo. Yeah, so it's a kind of role playing. Yeah, you're exchanging roles, so to say. Now, for this to work, right, one part of your mind, you remember who you are. But temporarily, right, you take on the position and the mindset of those that you look down on. Okay, so now, as the person that you look down on,
You start in 141. He's the center of attention. And now I'm reading from Shantideva 141. He's the center of attention. And so now whoever you look down on is looking at you. So like in my imaginary Bob looking at Hun, he's the center of attention. I'm nothing. And unlike him, I'm poor without possessions. Here, 141 says that. Everyone looks up to him. And people despise me. All goes well for him. For me, there's only bitterness. So what's going on here, right, is Shantideva wants you to feel the suffering and the frustration of that person that you habitually look down on. When we look down on someone, we don't consider, what feelings they have. So now you are taking on that person's feelings, and that person now specifically is looking at you and having these thoughts as expressed in 141 and also 142. Lo que estamos haciendo aquí es una especie de intercambio de roles, donde estamos intercambiando el rol con el otro. Y debemos tener en cuenta que nosotros, debemos recordar quiénes somos realmente, pero también tenemos que considerar a la persona a la que nosotros vemos como inferior. Y entonces el verso 141 nos indica acá cómo es que la otra persona que está haciendo, nosotros vemos como inferior, cómo ella nos mira y nos ponemos en los zapatos de esta persona y empezamos a ver, y que dice el verso 141, donde dice, a él lo respetan y a mí no. Entonces está hablando de la otra persona, de nosotros, pero visto desde la perspectiva del otro y nosotros viéndonos a nosotros mismos desde esa perspectiva. Y vemos que está, en este caso, Jon hablando de sí mismo. Él dice, bueno, a él lo respetan, a mí no. Entonces, a Jon lo respetan, a mí no. Entonces, el mí es la persona inferior. Y dice, yo no tengo tantos bienes como tiene él. A él todos lo alaban, mientras que a mí me desprecian. Yo sufro, pero a él todo le va bien. Y así también con el verso 142 que dice, yo hago todo el trabajo mientras él descansa cómodo. A él se le considera importante en el mundo, mientras que a mí un ser vulgar sin cualidades. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que la otra persona, nosotros vemos el sufrimiento, la frustración de la otra persona a quien nosotros vemos como inferior y podemos de alguna manera, porque usualmente nosotros no vemos esos sentimientos. And then continuing with 142, right? You're still, right, looking at you, and you're the inferior person that you, then again, you're saying, 142, all I have is sweat and drudgery. All I have is, meaningless things that I do. I work hard, while he's there sitting at his ease. Han doesn't do anything. Meanwhile, I have to work. I have to do meaningless things just to make ends meet. But this person, this Han, just sitting around. He's great and respected in the world. But I'm the underdog. A well-known nobody. It's the translation here says, meaning I'm nobody, So you're starting. So you want to, feel this person's feelings, like like it's so unfair. Y en el verso en la estrofa 142, pues aquí es donde continúa siempre como la otra, como que tú te estás viendo a ti mismo, pero desde el punto de vista del inferior, y donde dices, bueno, Jon,
refiriéndose a sí mismo, que es el otro. Entonces, él no hace nada, él está muy cómodo, y mientras que yo tengo que trabajar duro para poder llegar a fin de mes. Y el otro, pues no hace nada realmente, tiene fama, tiene diferentes prebendas, mientras que yo soy la persona que realmente pues no soy nadie. Entonces, cuando nosotros nos ponemos de esta manera en los zapatos del otro, pues queremos ver o sentir todo esto que la otra persona siente como injusto. Then 143, 144, the tone changes. There are some like doubts, some debates. Y en las estrofas 143 Yeah? y So 144, what's going on in 143 is, then again, this person who is lower, he says, what? A nobody without distinction? Now thinking of himself. But you, right? You are now taking the position of like Bob. What? A nobody without distinction? Not true. I do have some good qualities. Compared to some, he is lower. Han, right? Han that I feel jealous towards. Compared to some, he's not that great. And then me, compared to some, I'm doing pretty good. Then 144. So 143 first. So 143, right? So there are moments, right? Even though Bob feels little, feels frustrated, feels no one appreciates, but there are some moments where he feels, this Han, he's not that great. I mean, there are other people greater than him, and me, I'm not that pitiful. Compared to some, I'm doing much better. So this is helping us see, that people who we think are lower than us, have this mixed bag of feelings and attitudes. In other words, just like you and me, just like myself. En las estrofas 143 y 144, pues hay un cambio en el tono donde se expresan ciertas dudas, hay ciertos debates internos, donde aquí pues hay algo donde la persona bueno, nosotros en los zapatos de la otra persona empezamos a expresar ciertas dudas y empezar a pensar en nosotros mismos de que nosotros tenemos algunas cualidades. Dice, por ejemplo, ¿cómo es que no tengo ninguna cualidad? Todos tenemos buenas cualidades. Entonces, y al mismo tiempo empieza a pensar de Hon, digamos, esta otra persona inferior, supuestamente, desde el punto de vista de esta persona inferior, entonces ve que Hon, pues tal vez él tiene algunas otras que comparado con otros no es tan bueno, que es inferior a otros. Entonces, pues de alguna manera está diciendo, pues a mí tampoco es que me dé tan mal, ¿verdad? Dentro de todas mis cosas, mis frustraciones, mis penalidades, pues me da mejor que a otros quizá, pero entonces no tengo que tener tanta lástima en mí mismo, y el otro pues tal vez no es tan bueno. Entonces acá lo que se está tratando de expresar de que todos tenemos esta mezcla de sentimientos, donde también vemos con envidia y también vemos, digamos, con orgullo a otros. Then in the next verse, 144, a little bit of a shift again. 143, Bob is feeling like, well, I'm not doing so bad compared to Han. But now 144, Bob again is feeling down.
my discipline, my understanding have declined. I am helpless, ruled by my defilements. Then Bob is now looking at Hun and say, as much as he is able, he should cure me. He should help me. And I will be submissive even to his punishments if he would help me. If Hun would help me. So, of course, in this context, right, Shantideva is talking to his fellow monks, not just to general public. So 144 kind of shows that. So my discipline, meaning like, this Bob, who is also a monk, inferior, is saying, my discipline and my understanding have declined. Meaning feeling bad about those feelings of jealousy towards Hun, this great teacher, this prominent figure in our spiritual community, blah, blah, blah. So now Bob is feeling, I'm helpless. I'm ruled by my defilements. Look, So then Hun, this great teacher, he should help me as much as possible. And if he does that, I will even take punishments from him. But 145 says, but then actually, he doesn't do that. He doesn't help me. So then what right does he have, 145, to belittle me? And then what use then are these qualities that he has that I am jealous about? These so-called qualities that he has. What's the point of being jealous towards what he has? 145. Y en la estrofa 144 hay un pequeño cambio ahí. Entonces ahí donde Juan dice, bueno, que mi disciplina y entendimiento hayan decaído se debe a mis emociones, estoy desvalido. Acá pues estamos hablando que Juan mira hacia Hon y entonces empieza a ver de que pues de alguna manera Hon es algo como donde dice, bueno, que él debería hacer todo lo posible por remediarlo y yo aceptaría mis penalidades si él lo hace. Entonces aquí está en un contexto monástico donde a quienes Shantideva se está refiriendo, ¿no? Entonces recordando que él se está refiriendo a monjes, aquí para los monjes la disciplina y el entendimiento es algo muy importante. Entonces aquí Bob o Juan se está sintiendo mal por tener estos sentimientos de celos hacia Hon y entonces también nota que esto es debido a las emociones aflictivas. Entonces cuando mira esto, pues él ya ve que Hon, siendo superior, siendo un maestro, le debería ayudar, inclusive debido a esta ayuda, podría hasta tomar penalidades o castigos que Juan le haga a esta persona, a Juan. Pero ahora Juan empieza en la estrofa 145 a decir, pero realmente Juan no me ayuda. Entonces, ¿por qué debería yo tener celos de esta persona, de esas cualidades que supuestamente tiene? Then 146 is the end of this section. And in 146 is sort of like a warning to Hun, which is indifferent to the plight of living beings who thread on the brink of evil destinies,
he makes an outward show of virtues, and he even wants to compete with the real sages. Y en el verso 146, al final de la sección, es como una especie de advertencia hacia Hon. Aquí Hon, que es uno mismo, aquí lo que se dice de él es que, bueno, no tiene compasión de aquellos que están en las terribles fauces de los destinos desdichados. Hace alarde de sus buenas cualidades e incluso quiere equipararse a los sabios. So then at this point in this thought experiment, right, you're supposed to go, oh, yeah, Han, watch out, you're behaving like this. So in this experiment, not only do you feel what Bob feels and have sympathy towards his situation, you also can see now, the way I behave towards Bob. Even if I don't think I'm doing this, in fact, I'm walking around feeling superior. But in fact, this is danger to myself. This is harming myself. Y en este punto es donde uno está supuestamente viendo que tenemos que tener cuidado y en la forma en que nosotros nos comportamos. Ahora, este experimento mental de estas estrofas, nosotros podemos sentir lo que Juan siente en estas situaciones y podemos vernos también al mismo tiempo a nosotros mismos que vamos caminando por ahí sintiéndonos superiores y ver también que esto es un peligro, que eso también representa un daño a nosotros mismos. Okay, so what do you think? Así que, ¿qué es lo que piensan ustedes? Yeah, can you see what's going on Pueden ver qué es in lo this section? que se And the está... next section and the next section is the same. Right? You're switching back and forth, exchanging self with other. You're switching back and forth. Pueden ver qué es lo que está sucediendo acá. Y lo que está sucediendo acá es de que nos estamos cambiando de un lado a otro continuamente. You're putting yourself in the other person's position. But then you also, of course, know that you're just pretending to be in the other person's position. Then you are also in your position. Then you begin to see, Entonces a fuller picture of what is going on. Entonces están poniendo ustedes en el lugar de la otra persona y están pretendiendo ser la otra persona, pero al mismo tiempo saben que ustedes son ustedes. Y entonces acá, de esta manera, pues tratan de ver qué es lo que está sucediendo en realidad. So yeah, we can have a little clarification or discussion. Sí, aquí pues vamos a hacer una discusión o clarificación. Yeah, any thoughts? ¿Algún comentario o alguna pregunta? ¿Qué piensan?
to me, you know, this really kind of, this method really helps us to see, you know, I am the abused and I'm the abuser. I'm the victim and I'm the victimizer. Venerable Thich Nhat Hanh, you know, has a piece that he wrote, a poetry, you know, call me by my true names. If you look up on Google, call me by my true names. So there he was writing during the Vietnam War and the refugees and the plight of everyone. And it shows, you know, that we are everyone, you know. Overall, this whole section here, for me, what Shantideva is saying is, even though we call it exchanging self with other, when we really, truly, deeply understand what is the reality of what is going on, then we are all of this. Not necessarily in some mystical way, you know, we're all one, you know. Sometimes that's a little too, you know, like, oh, we're all one, you know. But in a way that for me really helps me to relate better with others is to see that, you know, the things that I admire, the things that I envy, they're all present in me, they're all present in others. Y pues para mí es un método que nos ayuda a ver que no solo soy tanto la persona que es abusada, sino también soy la persona que abusa. No soy solo la víctima, también soy la que victimiza a otros. Y de una manera, bueno, hay un libro que el venerable Thich Nhat Hanh que escribió y que se llama Llámame por mis nombres verdaderos, donde habla sobre la guerra de Vietnam, sobre los refugiados, sobre toda esta situación y de alguna manera donde todos realmente somos, tenemos todas las mismas cualidades y aquí es algo que Shantideva también está diciendo. Y aquí lo que nosotros llamamos intercambiarse uno con otros, podemos entender tal vez como que en el fondo es un entendimiento de la realidad en la cual todos tenemos algo de esto o de lo otro, ¿verdad? Y que de alguna manera todos somos esto. Y no estamos hablando de esa manera mística en lo que decimos a veces todos somos uno, sino en una manera en la cual nosotros podemos identificarnos y relacionarnos mejor, identificar o relacionar mejor las cosas que admiramos o envidiamos de otras y que están presentes en cada uno de nosotros, en todos y cada uno. And this recognition becomes the spark or the basis for developing, for giving rise to genuine compassion, not emotional romanticism. Oh, compassion for all beings, this, that. But this is a genuine way of giving rise because we cannot judge others. As Jesus said, you know, judge not that you are not being judged. Y este reconocimiento es lo que empieza. Yes. So this is the spark, you know, this kind of an understanding that we are both the victim and the victimizer, the abused and the abuser, that we have all of this in us.
Recognizing this is what becomes a genuine way to give rise to the kind of compassion that the Buddha is teaching. The essence of the Bodhisattva way is based on seeing this. This is the wisdom side, and then the corresponding compassion that comes up. It's not a romanticized type of compassion. Oh, I'm going to save all beings. I'm going to. It comes from this kind of understanding, and then also specifically, when we understand this, then we don't judge others. We stop because we see that we are like that as well, So like I quote, as Jesus says, judge not that you are not judged. If you want to judge, then you will be judged, because we all have this. We all have all these virtues and faults. And until we are Buddhists, we are all in this same situation. Y bueno, el reconocer esto es lo que sería una base, una chispa que da lugar al desarrollar una compasión genuina, una compasión que nos lleva hacia la esencia de la bodhicitta o del camino de los bodhisattvas. Y no es una manera como decir romántica donde queremos salvar a todo el mundo o algo así, que tenemos que tener compasión de cada uno de los seres, sino que estamos viendo una manera genuina porque nosotros estamos viendo digamos que tenemos las mismas virtudes, los mismos defectos, las mismas fallas que otros. Entonces, tenemos que llegarnos a un entendimiento que es básico para poder generar una compasión genuina. Y acá, pues, viendo que todos tenemos estos tipos de, estas cualidades, estas virtudes, pues empezamos de alguna manera a poder generar una compasión. Y recordamos que también, bueno, hay una cita de Jesús que dice, no juzgues porque así nadie te va a juzgar, o algo así. La traducción no conozco la cita, disculpen. Pero lo que el doctor le quiere conferir, pues que nosotros entendiendo cómo es que tanto otros como uno mismo tenemos virtudes y tenemos fallas, es un inicio, una chispa que inicia la compasión genuina. So let's take a short break. Vamos a tomar un corto descanso. Om Wage Jware Mun, Wage Jware Mun, 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 Om Wage Jware Mun, Wage Jware Mun,
wage jware 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 wage jware
So let's see any questions or comments that developed during our break. Veamos si durante este descanso se surgieron algunas preguntas o comentarios.
No? Okay. So let's continue. Si no hay, continuamos. So I noticed there are some comments in the chat. So in case you didn't get a chance to look at that, some of our members, participants have shared some of their thoughts about this. So do take a moment to look at that, and thank you for sharing. It's always very helpful. So this next section is with the second group, which is with those that we feel that we are equal. So then the main afflictive emotion that we have to work through, to deal with, to purify, to let go of, is rivalry or competitiveness. Y bueno, hay algunos comentarios ahí, si pueden leerlos, léalos. Son algunos pensamientos que nos han compartido. Y ahora regresando al texto, la siguiente sección se refiere al segundo grupo, al grupo en donde nosotros consideramos a los otros como iguales. Y aquí la emoción aflictiva a purificar, By the way, a I'm thinking, deshacerse, es la competitividad. for some of us, these three sections we can work with our siblings, our brothers and sisters, if you have a big family, especially, and a big complicated family. Oh, these three groups, Oh, yes. Y bueno, estaba pensando ahora que para algunos de nosotros estas secciones podemos practicarlas con nuestros hermanos o hermanas, especialmente si tenemos una gran familia que es muy complicada. Yeah, so 147. That I might excel, outstripping him, becoming better than him. Him, regarded as my peer and equal. In contest, I will certainly secure my fame and fortune, public renown. So with someone who we feel equal with. So now, again, remember, you're supposed to take the position of the other person. In this case, the other person and you are equal, so the identity is a little bit unclear, right? In the first case, because there's this separation of superior and inferior, and you take on, you exchange so that you become the inferior and you're looking at your old self, or in my case, Han, as superior, and you engage in that thought experiment of the heart. Now here, you are still doing the exchange, but it's not so obvious. So here a little bit more subtle, but you should still take the exchange and say, okay, now you have Jane. First it was Bob, now Jane. Oh, I'm equal with Jane. Okay, now you take the position of Jane. And Jane says, that I might excel and outstrip Han. Han that everyone regards as my equal, as my peer. So I will, in all things that I compete with him. He's teaching at this Dharma center, I will get invited to a bigger Dharma center. Oh, he has, 40 people in his Zoom class, I am going to have 45. Yeah, so you're supposed to feel now this way. 147. Y la estrofa 147 que dice, para poder superar a este, para ser mejor que este,
que como mi igual es considerado, me aseguraré que consigo gloria y fortuna, aunque tenga que competir para ello. Y aquí está pues esta relación en la cual nosotros nos sentimos igual con alguien, y aquí tomamos la posición de esta otra persona, pero acá la identidad es un poco vaga, no es claramente quién es quién. No es como en la situación anterior donde teníamos a Juan, que era la persona que veía a Juan como inferior, y entonces era claro quién era Juan, quién era Juan. Aquí en ese experimento mental, ese experimento emocional, ¿verdad? Acá se hace de una manera que pareciera ser más sutil, ¿verdad? Donde pues acá pues está Juan y digamos que está Juana, ¿verdad? Entonces acá pues todo el mundo considera a Juan y a Juana como iguales. Y acá pues están en una situación de competencia donde Juana mira a Juan y dice, bueno, Juan está en un centro de Dharma, entonces Juana quiere tener un centro de Dharma más grande. Si Juan está enseñando a 40 personas por Zoom, Juana quiere enseñarle a 45. Y entonces acá tenemos este sentimiento de competitividad entre Juana y Juan, que Juana quiere ser más competitiva que Juan, pero aquí Juan y Juana son la misma persona, solo que Juan se está intercambiando con Juana. By every means, 148, I will advertise my gifts to the world. And so now it's a lot easier to advertise, Instagram, Facebook, even now, if you have younger people to help you, you make TikTok videos, ensuring that his qualities remain unknown and ignored by everyone. So Jane is saying, I'll make sure that my news get followed more. So Hans' qualities will remain unknown. Y pues acá, donde habla sobre haré todo lo posible que todos conozcan mis buenas cualidades y me aseguraré que nadie conozca sus buenas cualidades, que es la estrofa 148. Y aquí es donde por cualquier medio poder publicitar las actividades de Juana. Entonces ahora en estos días tenemos Instagram, tenemos Facebook, si tienen tal vez un ayudante joven, pues entonces les puede ayudar con tener TikTok, y para asegurarse que las cualidades de Juan, desde el punto de vista de Juana, las cualidades de Juan no se difundan tanto como las de Juana. Y Juana aquí dice que mis noticias sean seguidas mucho más que las de Juan, y que las cualidades de Juan no se puedan notar por otros. 149, my faults I will hide, dissimulate, minimize. For I and not he will be the object of devotion. I, not he, will gain possessions and renown, fame, good name. I will be the center of attention. Y en la estrofa 149, donde dice también ocultaré mis defectos, quiere minimizar los defectos que no se vean, y aquí dice y seré yo y no él quien sea venerado. Desde ahora voy a ser yo y no él quien consigue las riquezas y sea respetado. 150, I will take such satisfaction in his evil deeds and degradation. If somebody tells us, I don't like this Han, he's not a good teacher, he's not a good person. And we secretly, see, I knew all along, it's just he's pretending. All these people who are fooled, by the way he's pretending,
So then 150, I will render him despicable, the butt and laughing stock of everyone. Y en la estrofa 150, donde dice, complacer, por mucho tiempo veré sus actos indignos y su declive. Haré que sea el hazmerreír de todos y, y de todos tenga su desprecio. Entonces, aquí es donde pues, nos dice de que esta persona Juana no le gusta lo que Jon hace, y que cuando alguien dice, bueno, a mí tampoco me gusta, entonces dentro de sí piensa, bueno, yo lo sabía, él está solo pretendiendo y te los tiene a todos engañados. Now, coming back to Han and Jane, so now, yeah, why should I take on, exchange, and become Jane? And these words here, because this is in fact what Han is doing, me. But I will never admit it to myself, that I am actually doing all these things. I will advertise my gifts. I'm going to become better. I'll make sure nobody knows them and their qualities, Jane's qualities. I even rejoice when Jane's bad news travel around. But you see, if I don't take Jane's position and kind of direct it at Han, I will never even think that I'm such a despicable person, that I'm so competitive. See, most of us are not aware of how competitive we are with those who are equal with us. How much rivalry actually exists. And you're thinking, oh, no. I'm not advertising their negative actions. They themselves have done these negative actions. I'm just, letting the truth be known. You see, we tend to think like this. Oh, no, I'm not advertising myself in competition with Jane. I'm just wanting to make sure that more people know that Dharma is available. Oh, and I just happen to be the one making Dharma available. Let's see, if we don't take Jane's position, we think, what we do is blameless. But once we take Jane's position and then we will see, oh my gosh, I behave like Jane supposedly is behaving now. Y bueno, y regresando a lo de ser Juan o de ser Jon, entonces, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Y es porque, de hecho, lo que Jon hace es esto, y es algo que pues no estamos ahora admitiendo. Nosotros hacemos cosas de esta manera, donde nosotros publicitamos nuestras cualidades y nos aseguramos que las fallas de Juana o las malas noticias relacionadas con Juana sean publicitadas, que sean conocidas por otros. Y pues lo que pasa acá es que si nosotros no tomamos la posición de Juana, entonces no estamos conscientes de qué tan competitivos somos, de qué tanta rivalidad nosotros desarrollamos con otros. Y nosotros podemos decir, bueno, yo no publicito las cualidades negativas de otros. Yo simplemente les estoy haciendo saber a otros qué son las cosas que están haciendo mal, qué son las cosas que tienen de mal, ¿verdad? Nosotros podemos pensar
que nosotros no estamos queriendo ser mejores en, por ejemplo, enseñar el Dharma, ¿verdad? Que nosotros estamos solo haciendo el Dharma disponibles a otros, ¿verdad? Y de alguna manera no estamos viendo que estamos siendo competitivos con Juana, que también está haciendo disponible el Dharma, que también está enseñando, pero nosotros estamos diciendo que yo soy el que realmente en relación a Juana, el que más hago, ¿no? Y de esta manera, pues es cuando nosotros nos ponemos en el lugar de Juana, podemos ver lo que nosotros tenemos de competitividad dentro de nosotros, ¿verdad? Que nos estamos comportando también como Juana. Yeah, so we, like, I don't know about you, but myself, how many times in a day I would go, why are people so unreasonable? And I would go, why are people so inconsiderate? And I will go, why are people so illogical? Of course, when I say people, I don't mean myself. It's people over there. So we never consider, that we are unreasonable. We are illogical. We are inconsiderate. Again, until we put ourselves in other people's shoes, until we are able to see the world through other people's eyes, then we habitually think, everybody is wrong, I'm right. Everybody is mistaken, I'm not mistaken. Everybody is crazy, I'm not. Y no sé si ustedes, pero yo constantemente me pongo a pensar, bueno, ¿por qué las personas no son razonables? ¿Por qué son desconsideradas? ¿Por qué actúan de manera ilógica? Y usualmente, pues, cuando nosotros decimos las otras personas, son las otras personas que están allá. O sea, nosotros no pensamos que nosotros somos los que no somos razonables, que no somos los que que somos desconsiderados, que nos comportamos de forma ilógica. Siempre, y aquí es porque nosotros no nos ponemos en el lugar de las otras personas. Nosotros no vemos con los ojos de las otras personas. Y si nosotros no lo hacemos, pues todos los demás son los que están equivocados y nosotros estamos en lo correcto, que todos los demás están haciendo cosas locas y que nosotros no estamos locos, que nosotros tenemos la verdad y ellos no la tienen. So through this kind of exercise, and then the next one, which we will cover in the new year, the next section. So here he is appealing to like our emotions. But already what Shantideva is doing, I feel, is he's already planting a seed for a fuller discussion and teaching, a fuller teaching in chapter 9 on wisdom. Because here he has already planted a seed for us to see. What is subject, what is object? Who is doer and who is being done? We are beginning to see the illusory nature of subject and object. We're beginning to be introduced to. The illusory doesn't mean non-existent. Another word for illusory is interdependent nature of subject and object. Subject, the one who feels pride. Object, the one who is being belittled. Subject, the one who feels jealousy. Object, the one who feels, who is being admired. Here, Shantideva, in getting us to switch back and forth between these two, he's showing us
the interdependent nature of experiences of emotions, more fully discussed in chapter 9, more fully taught in chapter 9. Bueno, y a través de esto, yo creo que Interdependent nature of experiences, and therefore illusory nature of experiences. And therefore, why are we giving so much power to all this, temporary interdependent arising and ceasing? And then create so much suffering for ourselves, create so much suffering for other people. Y bueno, y a través de esta sección y la siguiente, pues es algo que, bueno, y la siguiente sección que vamos a ver el próximo año, acá Shantideva parece que está apelando hacia las emociones y a la vez plantando una semilla para una discusión más amplia en el capítulo 9, el capítulo de la sabiduría, y donde pues aquí básicamente está hablando sobre cómo la relación entre sujeto y objeto, que entre quien hace y quien recibe, pues está hablando de una naturaleza ilusoria de las cosas. Y aquí con naturaleza ilusoria no se quiere decir que es algo que no existe, sino que nosotros en realidad no podemos ver, tenemos una manera ilusoria de ver las cosas en lugar de verla como la verdadera naturaleza, que es una interdependencia, donde tenemos que tanto sujeto y objeto pues están en una relación que surge y cesa de una manera temporal, y que si nosotros no tenemos una apreciación de la misma, causamos sufrimiento a nosotros mismos y hacia otros. Y aquí esta naturaleza de la interdependencia, donde tenemos un sujeto y un objeto, pues acá el sujeto puede ser, por ejemplo, el sentir un orgullo, y el objeto es quien, el orgullo es el quien a nosotros vemos como inferior, ¿verdad? El sujeto pues siente esta envidia, y el objeto de esa envidia es la persona a la que admiramos, a la que vemos como superior. Y entonces acá Shantideva, en este intercambiarse el uno con otros, está exponiendo la naturaleza de la interdependencia de las experiencias emocionales. So today we will stop here. So this month, our classes, Tuesday, Saturday, it's a little bit unclear when we will meet or not meet, because I am going to be out of town. And part of it is I need to figure out where I'm going to, whether the internet is strong enough for me to do class or not. And so basically I'm planning to go to Guatemala. And then possibly some days will be in a more remote area. The internet might not be stable. So please stay tuned. We will send out emails and announcements about upcoming classes. For sure, this Saturday. Well, nothing is sure, King Yama might say, hey, for sure, I'm going to mess up your plan. If King Yama doesn't, decide to mess up my plan, this Saturday, we will have class. Yeah. Next Tuesday, pretty sure we won't have class because that's my travel day, next Tuesday. Now, next Saturday, possible or not, it will depend on internet strength. I will let you know. Y bueno, el día de hoy vamos a terminar acá. El mes que viene, enero, pues no está muy claro cómo va a estar las clases, porque voy a estar fuera del país, voy a ir a Guatemala, voy a estar ahí por un tiempo,
por lo que ahora pues no sé cuáles van a ser las circunstancias de la internet, por lo que voy a estar en algunos lugares tal vez donde la internet no sea muy estable, por lo cual no estoy seguro cómo va a estar, si vamos a poder tener clases o no en algunos días. Y bueno, pero por seguro este sábado sí tendremos clases. Bueno, y por seguro digo es que si el rey llama no arruina nuestros planes, entonces este sábado sí habrán clases. Y el siguiente martes seguro no vamos a tener clases porque voy a estar de viaje. For those of you who are in Guatemala, no, you did not miss some news. No, I'm not doing any programs. Still, you know, with COVID and everything. But I just have some meetings I have to do in Guatemala. So if you're in Guatemala, then probably we'll get a chance to meet over lunch or something like that, or coffee or something like that. So I look forward to meeting you. But no, it's not some retreat that has been planned and you did not hear about it or someone kept a secret from you. But I do look forward to seeing some of you if you are in Guatemala. Y para aquellos que están en Guatemala, pues no hay algún programa que esté algo ya programado, simplemente tengo algunas reuniones que tener ahí. Y bueno, y si tenemos la oportunidad, pues siempre nos podemos juntar para algún almuerzo, para tomar un café. Entonces no hay ningún retiro que sea secreto o algo así. Simplemente pues no hay ningún retiro programado. Also, a slight secret is, of course, I've been busy setting up the new center. We're moving Urban Dharma. So by this New Year's Eve, New Year's Day, the basic setup of the new space will be finished. Then I am running away from all the other work that needs to be done. So that's why I am going to be in Guatemala so that people in Asheville cannot reach me. Y un pequeño secreto es de que ahora pues sigue la mudanza de Urban Dharma y que entonces pues yo estando en Guatemala pues me escapo de eso y entonces las personas de Asheville no me pueden contactar para nada de esto. So all of you, please continue to be vigilant. Take all the, steps that you can to protect yourself and to protect others. I know some of you have unsure feelings about the vaccine. Whatever your feelings, please do the maximum that you feel you can do to protect yourself and others. Myself, I have taken all 3 vaccines and 4, 5, 6, 7, I already sign up whenever it's going to happen. I'm just telling you how I feel about it. I'm not trying to change your mind. Whatever your mind is on this, please do take care. This is precious human life. We have a lot of dharma to actualize, to purify afflictive emotions. So please take precautions, take care of yourself, take care of others. But at the same time, taking precautions, there's a fine line between taking precautions and living in fear. There's also a fine line between not living in fear and being stupid. So please look at those fine lines, carefully. Y para todos ustedes, por favor, continúen. Continúen con los cuidados, protéjanse a ustedes mismos, protejan a otros. Yo sé que tal vez algunos no estén seguros, no tengan alguna seguridad de las vacunas, pero bueno, ahí por favor tomen los cuidados que puedan, ¿verdad? Yo mismo pues he tomado las 3 dosis y tomaré las siguientes 5, 6, 7, las que sean.
Pero digamos, no trato de decirles que hagan, que se vacunen, sino que simplemente que tomen el cuidado necesario para poder cuidar de esta preciada vida humana. Hay mucho dharma que aprender, que practicar. Entonces, por favor, tomen las precauciones. Y también tengan en consideración que hay una línea muy fina en tomar muchas precauciones y vivir con miedo. Pero también hay una línea muy fina entre vivir sin miedo y hacer cosas estúpidas. Entonces, así que por favor, traten de ver estas líneas finas y poder reconocerlas. So as the Muslim saying goes, trust God, but tie your camel, Otherwise, your camel will wander off. Y así como dicen los musulmanes, confía en Dios, pero ata a tu camello. Queriendo decir que si tú no atas a tu camello, pues tu camello se puede ir. Or we will say, or I can say, trust karma, but wear your seatbelt, Y así como también nosotros podríamos decir. Yes, confía en el driving is karma. one of the most dangerous things that you can do, actually. More than anything else that we do, driving, for those of us who drive, is actually very dangerous, statistically. But still, if you live your life by saying, oh, driving is dangerous, I'm not going to go anywhere. I'm just going to lock myself in the house. If you lock yourself in the house and work on overcoming 8 worldly concerns, very good. But if you lock yourself in the house because you fear, because driving is very dangerous, and then you don't want to wear a seatbelt, then I think, that's not a wise, it's a skillful way to live our lives. So think about that. Y bueno, como yo también digo, pues hay que confiar en el karma, pero ponte el cinturón de seguridad. ¿Y por qué? Porque, digamos, el manejar, el conducir un auto es estadísticamente peligroso. Hay muchos peligros que estadísticamente se pueden ver, que muchas cosas que suceden cuando uno maneja. Entonces, si ustedes pues se encierran en su casa, pues si lo hacen para poder conquistar los 8 ocupaciones mundanas, entonces eso está muy bien, pero si ustedes lo hacen porque tienen miedo a manejar, entonces pues no está bien. Entonces, pero también si ustedes van a manejar y no usan un cinturón de seguridad, pues entonces no están no están tomando precauciones, pueden tener algún problema. Yeah, so see you maybe this Friday, maybe in the new year. So it's all maybe. So that's also Buddha's teachings, But hope to see you. Y entonces tal vez los vea este viernes, tal vez los vea este sábado, tal vez los vea el próximo año. Siempre es un tal vez. Changjun Sem Chorim Poche Ma Ge Ba Nam Ge Gyu Ji Ge Ba Nyam Ba Me Ba Yang Go Ne Gong Du Okay, bye bye, tata. Gracias, doctor Lee. Gracias. Gracias, doctor Lee. Dios, doctor Lai, gracias. Muchas gracias. Feliz año. Hola. Happy New Year. Thank you, Dr. Lai. Happy New Year. Dr. Lai. Thank you, Dr. Lai. Thank you.